Afrika Mashariki, leo ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 1 mwezi Machi mwaka 2024. Mpenzi mtazamaji, wingi wa matumaini kuwa umeshinda vema na ubuheri wa afya. Karibu ndani ya Lookup Wikendi. Siku ya leo meza ya habari ya Lookup imekuandalia taarifa kemkem, lakini kwanza tupate vidokezo. Na kwenye Lookup Wikendi, we do condemn in the strongest terms possible the police brutality meted against unarmed and peacefully demonstrating doctors and the attempted assassination of our SG Dr. Davji Atela. Miungano ya wahudumu wa afya kashifu vikali kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela. Daktari yoyote akikuitisha kazi usitoe. Jamaa mmoja zuiliwa katika kituo cha polisi Malindi kwa kuwalaghai watu kuwa yeye ni daktari. Rais William RUTO pamoja na baadhi ya viongozi wengine serikalini wamezindua ujenzi wa uwanja wa michezo wa Talanta hii leo katika eneo la Jamhuri jijini Nairobi. There is no elected official in Haiti. It's not normal. And because of the violence, we cannot go to election. Na waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry ashukuru taifa la Kenya kwa kuunga mkono nchi ya Haiti kukabiliana na uhalifu. Na kualika uweze kushirikiana nasi katika nususa ya taarifa zetu. Mpenzi mtazamaji, taarifa hizi zinakujia mbashara kwenye runinga ya Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tutasoma jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa hizi. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Josephine Oko. Tunaanza rasmi. Serikali imechukua hatua za kuimarisha ulinzi kuhakikisha kila sehemu ya Kenya ni salama na imara. Hii ni kauli ya waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki akikagua mikakati ya usalama eneo la Nyamira, kaunti ya Kisii, ambako ametoa wito kwa wakurugenzi wa usalama kote nchini kufuata malengo na utaratibu wa kazi zao ili kuboresha huduma za usalama. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki amelaani vitendo vya viongozi wa kisiasa kutumia vurugu kama njia ya ushindani wa kisiasa katika kaunti ya Kisii, huku akitaja hakuna uhusiano kati ya ushindani wa kisiasa na vurugu. People who want to hide behind politics to perpetuate crime. And of late we have seen a bit of violent behavior in political meetings, and as the security managers of the country, we want to make it clear that we will not permit any person to hide behind politics to break the law and to inflict violence on the people of Kenya. Kindiki aliongeza kwamba chini ya utawala wa Rais William RUTO, vyombo vya usalama vya nchi havitatumiwa katika shughuli za kisiasa, akisisitiza umuhimu wa maafisa wa polisi kuwajibika ipasavyo wanapotekeleza majukumu yao. We are also clear that this administration, as a policy, does not tolerate or does not politicize security interventions. Vile Kindiki aliagiza mamlaka ya usalama katika kaunti ya Kisii kutoa kipaumbele kwa usalama na kusimamia sheria kwa nguvu bila kujali uhusiano wa kisiasa au hadhi ya wakiukaji wa sheria. And for us, we are not looking even at the political affiliation of the offending characters. We are going to go with them after them impartially, and they should not try to think that we will consider anything else except that they are organizing, financing. Songe mbele ambapo mwanaume mmoja amekamatwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi baada ya kushukiwa kuwa daktari bandia. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 36 aliyetambuliwa kwa jina Mecha Okechi Wycliffe amekamatwa baada ya maafisa wa DCI kupashwa habari kuwa alikuwa anawalaghai wagonjwa na kuwaitisha pesa. Makachero wa DCI kutoka kaunti ndogo ya Malindi wamemkamata Mecha Okechi anayedaiwa kuwa daktari bandia. Hii ni baada ya makachero hao kupashwa habari na wasimamizi wa hospitali hiyo kuwa alikuwa ameanza kuwalaghai wagonjwa.
David Wang'ang'o amethibitisha kukamatwa kwake, akidokeza kuwa jamaa huyo amekuwa na misururu ya visa vya ulaghai, akiongeza kuwa walimtambua baada ya kushindwa kujitambulisha na kutoa stakabadhi halisi. Tarehe 29 mwezi jana, yani jana asubuhi, tuliweza kumtambua mkora ama mlaghai ambaye alikuwa na laghai umma akitumia jina la hospitali, na alikuwa anasema yeye ni daktari. David vilevile amedokeza kuwa daktari huyo amewahi kuwalaghai waumini wa kanisa lililoko karibu na hospitali hiyo 7,000 kwa madai kuwa atawatafutia kazi hospitalini humo, akiongeza kuwa visa vingi vya udanganyifu vimeshuhudiwa Mecha alipowasili katika hospitali hiyo. Na mchungaji mmoja wa kanisa moja hapa Malindi, ambaye huyo mtu alikuwa tayari amelaghai wale waumini wake takriban 4 hivi, wampatie pesa akisema kwamba atakuja kuwasaidia waandikwe kazi katika hiyo hospitali. Msimamizi wa hospitali ya Malindi Said Omar amewaonya wakazi wanaofika hospitalini humu kuwa makini zaidi, huku akiwataka wagonjwa kufuata utaratibu wa malipo, haswa kuwahimiza kutumia mfumo wa kidijitali kufanya malipo. Mimi tuwe makini na nawaomba watu wote wanaokuja Malindi Sub County Hospital wawe waangalifu sana, wasitoe cash kulipa. Jamaa huyo kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Malindi. Shamila Baraza, Lookuptv. Rais William Ruto ametaka uadilifu katika ujenzi wa uwanja mpya wa Talanta Sports City utakaotumika kuandaa kombe la bara Afrika la mwaka 2027. Uwanja huo ni miongoni mwa viwanja vitatu vya Kasarani, Kipchoge Keino vilivyochaguliwa kwa ukarabati kufanikisha kipute hicho. Robert Chacha na mengi zaidi. Uwanja huo ambao sasa unatambulika kama Talanta Sports City unatarajiwa kukamilika kabla ya mwaka 2027 ili kuandaa kipute cha AFCON cha mwaka huo. Rais William Ruto ameagiza idara ya jeshi pamoja na wakandarasi wakuu kujenga uwanja huu kwa viwango vinavyohitajika vya FIFA. I know many teams, they have met with me many times. We have gone back and forth because we wanted to make sure that the stadium is world class, it will be built in record time, and it will be cost effective. Kulingana na waziri wa michezo Ababu na Mwamba, uwanja huu utakuwa miongoni mwa viwanja vitatu vitakavyoandaa ngarambe ya AFCON ya mwaka 2027. The stadium ticks all FIFA and CAF requirements on size, on circulation of funds, on VIP and VVIP spaces, and all those details that FIFA and CAF are so keen on. Upande wake waziri wa ulinzi Eden Duale amesisitiza kwa idara ya jeshi itafanya juhudi zote na kufanikisha ujenzi wa uwanja huo. And we will make sure your excellency as before with the contractor that all will be done and the timelines will be maintained as per the AFCON 2027. Kwa sasa uwanja wa kimataifa wa Kasarani umefungwa huku shughuli za ukarabati zikiendelea. Pindi tu utakapokamilika, uwanja huu wa Talanta utakuwa na muonekano wa aina yake, huku rangi za bendera ya taifa ziking'aa. Kipute cha AFCON kitakuwa cha historia, kwani kitaendelea katika mataifa matatu ya Kenya, Uganda na Tanzania. Huku ikisalia chini ya miaka mitatu AFCON kuandaliwa nchini, swali ni je, viwanja vya Kipchoge Keino, Talanta na Kasarani vitakuwa tayari kwa kipute hicho? Sisi ni macho tu. Robert Chacha, runinga ya Lookup. Sana mwanahabari wetu Robert Chacha. Tukisonga mbele, vyama mbalimbali vya wahudumu wa afya nchini vimejitokeza kukashifu vikali kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela hapo jana wakati wa maandamano ya madaktari wa muda. Wakili wa Davji Atela, Otiende Amolo, sasa anasema Atela ataelekea mahakamani kuishtaki serikali na Inspector Generali wa polisi kwa unyama aliotendewa. Mevin Getembe anatueleza mengi na taarifa hiyo. Evans Kangangi, afisa wa polisi ambaye pia ni mshukiwa mkuu, anadaiwa kumshambulia na kumjeruhi Daktari Davji Atela, katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini KMPDU hapo jana wakati wa maandamano ya hudumu wa afya
huku kwa mujibu wa wakili wa chama hicho Kangangi, Inspekta Jenerali na idara mbalimbali za kiserikali husika zitapelekwa kotini na kukabiliwa na shtaka la jaribio la kuua. Who did this action is known and can be identified by my client, Dr. Davji. Also to point out that he intimates to me that a threat was made to his life prior to the incident, that the person threatened him verbally. So it is something that he premeditated, had the intention, and actually went through with the action of shooting at him with a tear gas canister. Kwa mujibu wa Otende Omulo, wakili wa mwathiriwa, Atela anaendelea kuguza majeraha kwenye hospitali moja hapa jijini Nairobi. Aidha, Omulo anadai Atela alipokea vitisho vikimwarifu kutoandaa na kujihusisha kwenye maandamano hayo. In his car, he suffered internal bleeding and several other injuries. He has had to be stitched on his head, at least 12 stitches. It is fortunate that he appears stable and we were able to talk to him briefly. Haya ya kijiri, vyama mbalimbali vya hudumu wa afya vimejitokeza na kukashifu vikali tukio hilo, wakitaka afisa husika kuchukuliwa hatua kali za kisheria, huku mwenyekiti wa KMPDU Abi Mwanchi akimtaka Evans Kangangi ambaye ni mshukiwa mkuu kujiuzulu. We hereby demand that that person, Mr. Evans Kangangi, resigns or action is taken against him now. Evans Kangangi, mshukiwa anayekabiliwa na mashtaka ya kumjeruhi katibu wa chama cha uguzi nchini KMPDU Haji Atela, pamoja na Inspekta Jenerali na idara zingine za polisi, watapelekwa kotini na kushtakiwa kwa mashtaka ya kujaribu mauaji. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Tukisalia kwa masuala ya afya, vyama vya wafanyikazi wa afya vimetangaza vitashiriki mgomo iwapo mahitaji yao hayataangaziwa. Wahudumu hao wanasema serikali imezidi kupuuzilia mbali mahitaji yao na imekataa kabisa kutilia maanani pendekezo la kuwapa kandarasi za kudumu madaktari wanafunzi. Sani Lugaria na maelezo zaidi. Wakiongozwa na Daktari Dennis Miskela, naibu katibu mkuu KMPDU, miongoni mwa viongozi wengine wa vyama vya wafanyikazi, wataalamu hao wametoa ilani ya saa 24 ya kuajiriwa mara moja kwa wahudumu wa afya ambayo itakamilika usiku wa manane. To initiate disciplinary action against the rogue officer and to arrest him and prosecute him for attempted murder on the SG and causing grievous bodily harm on our young members. We also demand for the CS of health not only to give a statement condemning the violence against the healthcare workers, but also to ensure that the medical interns are posted and school fees is paid. All these demands are to be done in the next 24 hours, not in the next 24 hours actually, within 24 hours starting last night. For us, as we say, we stand behind KMPDU in the demands that they have put forth. We are in solidarity with them. Hapo jana Alhamisi, walikuwa wanaandamana kushinikiza malalamiko ya kutolewa kwa fedha za kugharamia mafunzo ya mwisho ya wanafunzi ya matibabu kabla ya kupewa leseni ya kuhudumu. For healthcare. And monies for healthcare are not only monies for posting of interns. Healthcare is a whole sector, and this includes monies not paid to private providers in NHIF. And now we wonder how UHC is going to happen with all these patients coming to us, with ourselves being the private sector, without even licenses to provide care to those persons. In this time, we are trying to make sure that our health sector, it is well established. How are we going to establish it if we do not have our... Zaidi ya madaktari 600 wametoa wito kwa vyama vyote vya wafanyikazi kujitokeza kwa mshikamano Jumatatu iwapo serikali haitatimiza ahadi. Private prosecution on the said officer. My members have also agreed that if the police will not apologize for this heinous act, the law allows us to withdraw our services and refuse to treat any member of the National Police Service. Join hands with our colleagues for the KMPDU
to stand in solidarity with them. To form police unions so that the police union can fight for the rights of police officers, so that they can have good salaries, they can have good housing. But if we are seeing what police is doing right now, doctors don't relent. We'll stand in solidarity. Come Monday, we'll be out there. I want to say that the University Academic Staff Union stands in solidarity with the doctors. And come Monday, our members will be on the streets. We want to advise our patients to start packing and moving out of all the hospitals from all the corners of this country, in both private and public. Solidarity forever. Kufuatia kisa cha hapo jana kilichomwacha katibu mkuu wa madaktari KMPDU Odinga Amesema na majeruhi ya kichwa, hii leo viongozi ama miungano ya wafanyikazi kote nchini umeungana pamoja na kuahidi kuingia maandamano ya Jumatatu. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Na tukisonga mbele, kinara wa AZIMIO Raila Odinga amesema kuwa ugatuzi bado haujaafikiwa jinsi ilivyotarajiwa kikatiba na kuwa serikali ya Rais William RUTO inazidi kuchukua maamuzi yanayolemaza serikali za kaunti. Raila ametoa wito kwa serikali kufanikisha mgao wa fedha za kaunti kwa wakati na kuacha kushikilia huduma ambazo zimegatuliwa. Seeing that devolution is actually suffering in the process of implementation. You've seen so many new bills being developed and being taken to Parliament with the intention of clawing back on devolution. We are saying that this is a process that is unconstitutional and that must be resisted. There's so many new bills which are coming to Parliament, and these bills want to take away functions which have already been devolved by the Constitution and take them back to the national government. That will not be allowed. That must be resisted strongly. Secondly, we'd like to urge the national government to ensure that funds which have already been approved by Parliament are remitted down to the county government so that they can be used for the purpose of development in the country. Then I've also said, I've given a free advice to the government that there are functions which were centralized before, like in terms of infrastructure, the roads, Kuwa and KINARA existed at that time because we were dealing with a unitary system of government. Today, Kuwa and KINARA should actually fall under the county governments. Ni kauli ya kinara wa upinzani Raila Odinga ambayo sasa inatupeleka katika awamu ya kwanza ya mapumziko. Kabla tuelekee kwenye mapumziko, acha nirushe macho kwenye kurasa zetu za kijamii tupate mnayosema kuhusiana na taarifa zetu. Nash Mam Somoina unasema unatutazama kutoka kaunti ya Narok. Tunasema asante sana Nash. Mwingine hapa ni nani? Unasema Wycliffe, unatutazama ukiwa hapa jijini Nairobi. Asante sana kwa wote ambao mnashiriki kusemezana nasi. Endeleeni kutuma jumbe hizo, tutasoma hizo jumbe hizo mwishoni mwa taarifa hizi. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea taarifa zaidi tu zikiwemo spoti. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende
kusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Hii kazi ya maji haikuangi rahisi. Saa zingine deliveries ni mingi na natembea safari ndefu na chupa za maji. Wakati mwingine nachelewa kufikishia customer anakasirika hadi anakataa kunilipa. Huwa inanishukishia morale ya job sana. Lakini tangu nishinde hii tuk na tatua tatu, deliveries zimekuwa kibao, teke na rahisi. Hadi customer ananiongezea za macho. Kazi yangu imejipa mbaya. Kila Jumapili unaweza vuna hadi $500,000 ama tuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na Tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account, weka namba zako 3 za bahati, fuatiza na neno look. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. BCLB number 000898. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today or email us on sales@lookuptv.co.ke. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Naona hapa Lovian na Michelle mnasema mnazitazama taarifa zetu mkiwa hapa jijini Nairobi na mnasema taarifa zetu ni tendeti kabisa. Asante sana Lovian na Michelle kwa kuendelea kushiriki kuzitazama taarifa zetu. Tunasonga mbele. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema serikali kuu itawekeza katika majokofu ya kisasa kuwasaidia wakulima kuhifadhi maziwa na kupunguza hasara ya kuharibika kwa bidhaa hiyo eneo la Embu. Aidha amekariri serikali imepiga hatua katika mabadiliko kwenye sekta za kahawa, majani chai na kilimo cha makadamia, akiwataka wakulima kuchukua bima ya kilimo kuwakinga dhidi ya hasara ya mabadiliko ya tabia nchi. Hapa taarifa hiyo kwa kina. Akihudhuria siku ya wakulima iliyoandaliwa na bodi ya maziwa nchini kaunti ya Embu, Naibu Rais Rigathi Gachagua amehoji serikali imetanguliza kilimo cha maziwa kama sekta mojawapo itakayosaidia taifa kuimarisha chakula nchini. Hii leo Naibu Rais akiweka wazi mipango ya serikali ya kuwekeza katika majokofu ya kisasa ya kuhifadhi maziwa, serikali ikilenga kupiga jeki kilimo hicho na kupunguzia wakulima hasara. As promised by President William RUTO, starting this month, our farmers will earn 50 shillings per litre of milk. With an investment of 5 billion Kenya shillings for modernization of the new KCC, 50 Kenya shillings is just but the start as we look forward to offering our farmers more. Esteemed farmers and exhibitors, we are also establishing structural support systems such as milk coolers to tame post-harvest losses, which start at about 270 million liters annually. Mbali na jokofu, serikali inalenga kuzindua aina mpya ya mifugo wenye uwezo wa kuzalisha maziwa mengi mbali na kustahimili mabadiliko ya anga. With an allocation of 400 million Kenya shillings, we are availing sex semen for quality daily breeds. This is towards meeting our target of raising milk production from 5.2 billion liters to 10 billion liters by the year 2027. It is part of our strategy of increasing the foreign exchange earnings from dairy farming in exporting up to 1 billion liters per annum. Juhudi za serikali vilevile zitaelekezwa katika viwanda vya ngozi, kutia thamani bidhaa za ngozi na kusaidia taifa kubuni nafasi za ajira. The RUTO administration aims to aiding importation of leather products in the next 2 years or so. Kenya being one of the countries with the highest population of livestock in Africa, reviving the leather industry will reduce our expenditure on importation by over 9 billion Kenya shillings annually while employing more than 80,000 people in our country. Henry Tendanyula, Lookuptv.
Waziri Mkuu wa nchi ya Haiti Ariel Henry ameendelea na ziara yake hii leo nchini ambapo ametia mkataba wa maafisa wa polisi 1000 kujiunga na taifa hilo kusaidia kuimarisha usalama. Henry alipata nafasi pia ya kuhutubia umma kwenye chuo cha USIU. Rais William RUTO na Waziri Mkuu wa Haiti Ariel Henry leo hii walishuhudia utiaji saini wa makubaliano kati ya Kenya na Haiti kwa ajili ya kupeleka maafisa 1000 Haiti. Hii ni baada ya mahakama kusema uamuzi huo ni kinyume cha katiba na kuzuia kupelekwa kwa maafisa hao. Waziri Mkuu Henry amemshukuru Rais RUTO na wananchi wa Kenya kwa kukubali kuwasaidia na kushirikiana katika kudumisha amani Haiti. En octobre 2022, nous avons fait la requête au monde de nous donner un coup de main. And then we requested in October 2022 to the entire world to help us. Le président RUTO a été l'un des premiers à accepter de venir en Haïti et nous voulons lui dire merci. The President William RUTO has accepted to come to Haiti and we thank him for that. Afisa mkuu wa shirika la Africa for Haiti Edward Githaiga akizungumza na wanahabari alisema kuwa Africa for Haiti ilianzishwa ili kusaidia kuboresha uhusiano kati ya Haiti na Kenya. Africa for Haiti is here to promote the relationships between Haiti and Kenya in areas of culture, in areas of trade, and in areas of social development. Therefore, we are glad that the Prime Minister was able to come here today and also speak to Kenyans and speak to them and tell them why it is important for Africa to unite so that we can secure and bring law and order back to Haiti. Mkurugenzi wa shirika hilo aidha aliongeza kuwa hii ni hatua kubwa, huku akitoa wito kwa nchi nyingine kuungana na kusaidia kurejesha amani nchini Haiti. Are happy and overjoyed that Prime Minister Henry was able to speak directly to Kenyans, especially the students, and make his case of why it's important that we support Haiti in this way. Ebi Kadenye, runinga ya Lookup. Spoti tuende nyugani ni Brian Mose. Tufungue na kwamba ligi kuu ya raga ya kombe la Kenya Cup itaingia raundi yake ya 10 weekend hii, huku jumla ya mechi 6 zikiwa zimeratibiwa kuchezwa. Tupate taarifa hiyo. Timu ya raga ya KCB wanaendelea na mazoezi yao tayari kwa mechi ya ligi ya raga ya kombe la Kenya Cup weekend hii dhidi ya Menengai Oilers katika uga wa maonyesho ya kilimo ya Nakuru. It's a big game. I'm seeing over the past few years they've been one of our biggest competitors, so it's not a game to take lightly. There's a beautiful blend of youth and experience, so that should propel the experienced players forward and give the younger players energy to achieve what the others have. Like I always tell you, it's a game at a time. So with them coming from a loss, they're playing at home, they're wounded, so we should expect a tough battle. Hadi kufikia sasa KCB wako kwenye fomu yao nzuri ya msururu wa matokeo mazuri, kwani hawajashindwa mechi hata moja ya ligi hiyo. Tumekuwa tukitick boxes zetu since season ianze. Yeah, we'll just continue taking them and fix what didn't work for us against Queens. We're in high spirits, tumekuwa tukitrain poa, and we're prepared for the games. Yeah, we know we have it's a huge task coming from Oilers and Cabral. They're two crucial teams, matches that we're supposed to be sharp. Kando na mchezo huo wa KCB na Menengai Oilers, Black Blood ya chuo kikuu cha Kenyatta kumenyana na Kablas Sugar katika uga wa chuo kikuu cha Kenyatta. Kisumu kuwa mwenyeji wa Kenya Harlequin kwenye uga wa chuo cha kiufundi cha Kisumu. Nakuru kupambana na Nundi Scripts kwenye uga wa riadha wa klabu ya Nakuru. Strathmore kucheza na Catholic Monks ugani Strathmore, na Omwamba kucheza na Homeboys. Brian Mose, Safia Sporti, runinga ya Lookup. Timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars zitashiriki kipute cha mataifa manne ambayo ni Kenya, Zambia, Malawi na Zimbabwe kuanzia
Mwezi wa Machi ikiwa ni tarehe 18 hadi 26 nchini Malawi, Harambee Stars watatumia kipute hicho kama njia moja ya maandalizi yao ya kucheza mechi za kufuzu dimba la kombe la dunia mwaka 2026. Pass. Baada ya mapumziko ya kuyapisha mashindano ya kombe la Mozart Bet, ligi kuu ya kandanda nchini itaingia raundi yake 23 weekend hii. FC Talanta kucheza na Kakamega Homeboys, mabingwa watetezi Gor Mahia kumenyana na Posta Rangers, na Bidco United kuwa wenyeji wa Batoto Bamungu kwa maana ya Sofapaka. Jumapili itakuwa zamu ya AFC Leopards dhidi ya wanasukari wa Nzoia. Moja kwa moja hadi ligi kuu ya England, ni kwamba ligi kuu ya Uingereza kuendelea weekend hii. Brentford kuwa mwenyeji wa Chelsea, Everton kucheza na West Ham, Nottingham Forest kuandaa Liverpool, nao Newcastle United kumenyana na Wolves. Jumapili itakuwa zamu ya mabingwa watetezi Manchester City dhidi ya Manchester United. Pata pasi nyerezi kutoka kwa mwanaspoti wetu Brian Mose, na sina budi ila kuchukua mpira huo. Mpenzi mtazamaji, kwa habari hizo za spoti tumekamilisha habari za Lookuptv Wikendi usiku wa leo. Imekuwa fahari yetu kukuandalieni taarifa hizi. Kwa wote walioshiriki kuandaa taarifa hizi na wewe kushiriki kusemezana nasi, hatuna la ziada ila kukutakia usiku mwema na wikendi njema. value your